Hi, good evening, everyone. I just really am really excited to because we are getting a lot of results from our students. ഒരുപാട് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് വി ആർ റിയലി proud and also we are really waiting for much more results to come. Hi, yeah. So, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഓരോ റിസൾട്ട്സ് കേൾക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ ഡ്രീം എത്തിപ്പെട്ടു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് us കേൾക്കുമ്പോൾ we are feeling blessed as well. And hi Maria. So anyway, by the end of the day, we all hope that ഒരുപാട് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർക്ക് ബട്ട് പോയിന്റഡ് ട്രൈ വീണ്ടും ഒന്നും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഓരോ എക്സാമിനും നമ്മുടെ ായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എഫേർട്ട് സോ ഡിസപ്പോയിന്റ് ആവാണ്ട് and before moving to the card, congratulations to the student graduates. Yes. To the card. നമ്മുടെ കാർഡില് സിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു കെൻ സിറ്റിംഗ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സിന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പാരന്റ് ഓഫ് എ 3-year-old girl. അപ്പൊ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ അല്ല മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. We are meeting a parent. We are seeing a parent of a 3-year-old girl. So, the old girl, he or she has brought his or her daughter to the emergency department. Cut her left arm while playing in the ground a week ago. ആ കുട്ടിയുടെ കൈ ഒന്ന് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവര് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്, ട്രയാഷില് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. You are seeing the parent in triage and the child is present for the discussion. So ഇവിടെ ചൈൽഡ് പ്രസന്റ് അല്ല, പാരന്റിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു സിറ്റുവേഷനില് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസിന് ഡൗട്ടാണ്, പാരന്റിന്റെ പേര് ചോദിക്കണോ അഥവാ പേര് ചോദിക്കണോ, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഏത് കേസ് ആവട്ടെ അവിടെ പേഷ്യന്റ് എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് ചോദിക്കുക. സോ ഈസിയസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു 3 മിനിറ്റില് നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് ചോദിക്കുക. അത് നമ്മൾ ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിസിറ്റ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. നമുക്കറിയാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് പറയുമ്പോൾ അത് അൺനോൺ കേസ് ആണ്. ഓക്കെ, നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ കൺഫേം എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നോൺ കേസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു വെക്കാം. ബട്ട് ഹിയർ അൺനോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും beginning onwards we have to inquire about the patient as well as the carer. Okay, carer patient കാര്യം രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യം നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട്
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. മദർ കുട്ടിയുടെ അമ്മ കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആണ്. സോ ആഫ്റ്റർ അവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. Hi, my name is Surya. I'm a nurse in charge. Because ഒരുപാട് നീട്ടി വെച്ചിട്ട് പോകണ്ട, setting emergency department ആണ്. We don't have to elaborate a lot regarding our name and designation because the setting emergency department, the entire situation is an emergency situation. So first we have to ourselves in a very short manner, like, hi, my name is Surya, I'm the nurse in charge. You look so worried. May I know the reason? Okay, but find out reason for visit. If you want to know the reason, you have to ask question, right? A question paraphrasing is better. Hi, my name is Surya, I'm the nurse in charge. So you look so worried. Okay, I know the reason. Okay. വളരെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്നോട് പറയുമോ? So from that question, by facing that question, get the answer of the first bullet point. Okay, you look so worried. How may I help you? Or you look so worried. What brings you today? Okay, so she tell some answer. And second, find out more about child's fall. So from the second bullet point, we will be able to know that it's about child's fall. Okay, കുട്ടി വീണിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അതായിരിക്കാം അവിടെ ഒരു വേർഡ് child's fall എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് വന്നത്. So we have to ask some more questions regarding it. From child's fall, inside, outside, any other injuries, treatment given, or any symptoms of infection since fall, in reduced pus, or etc. So we have to face two questions, two kind of questions. First, we have to anchor the way the child fell, and the second, have to know whether showing any kind of signs of infection. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എങ്ങനെ വീണു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഇപ്പോൾ മേ ബി മദർ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഓക്കെ, മൈ ഡോട്ടർ ഫെൽ this place and എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. So we can say, oh, I'm really sorry to hear that, but don't worry, you're in the right place. Can I ask you some questions regarding your child's fall? എനിക്ക് so നിങ്ങൾ if ask you some questions, okay, and then we are going to ask regarding inside and outside. Inside and outside, any other injuries, treatment. ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, എവിടെയാ വീണത്, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാമിലിയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന questions regarding your child's fall. Okay, so where should it fall? Inside your house or outside, like the playground or somewhere like that? Okay, fine. So what about the injuries? Okay, what about the injuries? Injuries എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. And also whether the mother gave any kind of treatment. അമ്മ എന്തെങ്കിലും kind of treatment കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്, I would like to know more about your child's fall. Did she fall inside or outside the home, and whether she's having any kind of injuries, give you any kind of next. നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. Explore means we have to ask question. Explore any symptoms of infection, pain, redness, pus. Ask, okay, I have not done that. You have to
Can I know, or can I know the steps, or can I ask some of infection after her fall? Okay. In the symptom, like in pain or redness, or having not any kind of pus or issue. Okay, but current experience ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Second bullet point question phasing ആണ്. Question phasing. Can I ask you something regarding this? Okay, whether she inside the home or outside, yeah, her face. Have you tried it? I have noted that, and I would like to know more. I would like to ask more questions regarding the symptoms call, whether she experienced or having no redness or pus. Okay, is she or is she? ഇതിലാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Next is outline next steps. What are we going to do? The next step. ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്? Okay. So taking vital signs, examination of wound, explain need for children to see doctor, further assessment of wound, likely need for swab and analysis, appropriate treatment. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊസീജിയർ പോലെ ഇത് പറയാണ്. So what are the steps that we are planning to take? So next third bullet point start ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Now I will describe the next steps. First we have to take the vital signs and also we have to examine the wound. Is that clear for you? Okay. And also there is the doctor because for the assessment of wound, most probably will collect swab and analysis and also discuss appropriate treatment she needs. Okay, അപ്പം പുള്ളിക്കാരിക്ക് വേണ്ട കുട്ടിക്ക് വേണ്ട അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ്. Can I explain the next steps? Okay, first we will take the vital signs and then we have to examine the wound. Are you able to follow me? Okay, so there is a need to see the doctor because she needs further assessment of wound and most probably we need to collect swab from that particular area to analysis the swab, and also we have to discuss with the doctor about her appropriate treatment. Okay, is that okay for you, Miss Anne? Okay, അപ്പം നമ്മൾ അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അത് ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? Okay, and then we can hear the word, we can see the word reassure. Reassure എന്നുള്ളൊരു word ഉണ്ട്. Reassure means our before this in the middle of this conversation, see, before the fourth bullet point, when we said something, that particular person is not at all comfortable. എന്തോ ഒരു കാര്യം ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ we can say that എന്തൊരു കംഫർട്ടബിൾ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, അല്ലാതെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് ബിറ്റ് ടെൻസ്, the mother is bit tensed about something. Okay, so we have to reassure the parent. അപ്പം നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് reassure parent about not getting medical attention sooner, not usually necessary for superficial cuts, child not at risk, etc. Give information about wound healing, not always visible, different stages, etc. Find out any questions or concerns. അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ പെട്ടെന്ന് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ കട്ട്. ബിക്കോസ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ കട്ടും ഡീപ്പ് കട്ടുമായിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സൂപ്പർഫിഷ്യൽ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ കട്ടാണ്, ടിഷ്യൂ അങ്ങനെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കട്ടാണ്. ഡീപ്പ് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇൻ ഡെപ്ത് കട്ട് വരത്തില്ലേ, അതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ കട്ടാണ്. ഓക്കെ, so we can say as a loving mother, I know that you're really concerned about it, but you don't have to worry. I can reassure you that it's okay to not to get medical attention pretty soon, because it's not usually necessary for superficial cuts.
and also the child is not at risk, so you don't have to worry about anything. And also I would like to give some information regarding the wound healing. It is not always the wound is always not at all visible, so there are different stages of healing. So I think you don't have to be overly concerned regarding the healing of wound. Do you have any questions or concerns? Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ reassure ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെ, I can reassure you that whatever you have done is right. You don't have to be worried about it, because this condition doesn't need medical attentions, you know. This is quite normal, and it is not usually necessary for superficial cuts, because this kid is having superficial cuts. Superficial cuts means നമ്മുടെ ഫാറ്റ്സും ടിഷ്യൂസും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത കട്ട്, ഇൻ ഡെപ്ത് അല്ലാത്ത കട്ടാണ്. Okay, so the child is having superficial cut, so she got the necessary treatments, and ചിലപ്പം മൈ ബി അമ്മയ്ക്ക് ഗിൽട്ട് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ മൈ ബി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്, എന്തോ ഒരു ഇമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ തിങ് ഹാപ്പൻഡ് ദിസ് മദർ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി നീഡ് ടു റീഅഷ്യൂർ ഹർ. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ടൈമിൽ നോക്കാം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്, advice on likely treatment if wound infected. Topical antibiotic cream, oral antibiotics, dressing, and establish patient consent for you to examine child. Well, again, the last point, we have to give some advices regarding the treatment method. If the wound get infected, so it is advisable to give topical antibiotic cream. Topical antibiotic cream. Okay, topical antibiotic cream എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൻമെൻറ്റ് തന്നെ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും, അതാണ് ടോപ്പിക്കൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ക്രീം. ഓർ there will be oral antibiotics as well as dressing. So you can do that, and I hope you're okay if I examine your child. നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കൺസെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ടുഡേയ്സ് റോൾ പ്ലേ. ഭയങ്കര ഒരു ഈസി കാർഡാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ, യൂഷ്വലി നമുക്ക് വരുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. അതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തു, അത് മാത്രമേ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഈ ഒരു ഇത്രയും വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പേര് ചോദിക്കാമെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, പേഷ്യൻറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ കെയറിൻ്റെ പേരും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. So now let's welcome Maria ma'am to have the presentation. Hi ma'am. So do you have anything to add? Nothing. So we can go straight to that. Before that, hi Yuchu. Hi Shani. We're getting a lot of messages. Hi Victoria. Hi. So now we can move to the presentation part. So she is the one who plays the role of the patient. I will be the one. Hours. So can we start the timer? Hi, my name is Surya. I'm the nurse on duty. You look so worried. May I know the reason? Yes, nurse. Actually, my daughter fell over and cut her left arm a week ago. And it was a small superficial cut which didn't look serious at the time. But now I'm really worried because it started to look infected. Oh, I'm really sorry to hear about that. Don't worry, you are in safe hands. But before moving further, can you please tell your daughter's name? Yes, you can call her Sarah. She's 6 years old. Okay, so for our better, how may I address you? You can call me Maria. Maria. Okay, Maria, can I ask you some questions regarding your child's fall? Sure, nurse. Okay. So, how did she fall? Whether she fell inside or outside home? Actually, my daughter fell in and outside when she started playing. Okay. So, what about the injuries? She had a few grazes on her hands and knees, but no other injuries.
Okay, fine. And did you give her any kind of treatments like any home remedies or over-the-counter medication? Well, nurse, actually, I just cleaned the cut and kept it covered with a dressing. Oh, that's really good, really appreciable. Yeah. And I would like to ask some more questions regarding the science. Okay, That's fine. so whether you notice any pain for her or redness or pus, or is she experiencing fever? Well, nurse, actually, my daughter says it's more painful and I think it looks more red. Oh, yeah, once don't have to worry about that. Um, Now I will tell the next steps we have to take. First, we will take the vital signs and then examine the wound. And I think your daughter need to see the doctor for the first assessment of wound. We have to collect swab so we can analyze the swab, and the doctor will be able to give the appropriate treatment. Can have a discussion with her in that. Nurse, and now I feel really guilty that I felt it too long before getting a medical help. Oh Maria, really, I know that as a loving mother, you're really concerned about your daughter, but I can reassure you about her not getting medical attention sooner, because this is just a superficial cut and your child is not at the risk. So you don't have to feel for not getting her into the hospital at the earliest. And can I give some information about the wound? You will feel much better. Sure. Okay, fine. First of all, the wound is not at all always visible and it takes different stages to heal. Are you able to follow me? Yes, nurse. Okay, so do you have any questions or concerns? Now I feel better now that I know that I didn't do anything wrong. But I would like to know what treatment will be given for my daughter to get it heal faster. Okay, that's a very valid concern from your side. It is advisable or likely treatment if wound is infected by giving topical antibiotic cream, or you can give oral antibiotics, or even you can dress the wound. Is that clear? Yes. Are we on the same page? Yes. Okay. So I hope you are okay to consent to examine your child. Yes, nurse, you can just move on. Okay, fine. So once again, I would like to tell you that first we can take the vital signs, and then we can examine the wound, because we need to know whether the baby is infected or not. If infected, as I said, you can give the medicines I have now, and need to seek the assessment or help of the doctor, because want to collect the swab and then analysis is, and doctor is the right person to have a detailed appropriate treatment. So I hope it's okay for you to consult the doctor. Yes, nurse, really, I feel really assured now, and I think that I feel really relaxed once I talk and share this knowledge to you. So I think with this medications, and once my doctor is examining my daughter, I think she will be fine soon. Okay, fine. Thank you so much, Maria, for understanding the situation. And as I said, this is just a superficial cut, and you don't have to worry. I know that you are okay, Thank fine. you. Okay, so we have completed the entire 5 minutes. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു തപ്പൽ വന്നിട്ടും, but somehow we completed the entire 5 minutes by covering all the points. എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിയഷുറൻസ് വേർഡ്സ്, ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എംപത്തറ്റിക് ഫ്രേസസ് നമ്മളെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഇല്ല മാം, എല്ലാം നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് കൊടുത്തത്. ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വേറെ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും പറയാനിട്ടില്ല, കാരണം എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിലും വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ, മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് വൺ തിങ് ഐ നീഡ് ടു ടെൽ യു ഇസ് ദാറ്റ് ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള കാർഡാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നമുക്കൊരു 12th 13th കാർഡാന്ന് തോന്നുന്നത്. ശരിക്കും എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നെയിമിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്നത്. മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേര്, ഇപ്പം മരിയമ്മ കെയറിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പേര് മാത്രമാണ്
പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ പേഷ്യന്റിന്റെ പേരും കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് മാം പറഞ്ഞ പേര് Sarah. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ്, ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് സേറ ടു ദ ഡോക്ടർ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് ഡീറ്റെയിൽ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ അറ്റൻറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നും. നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പിന്നെ നിങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഇടുകയാണ്. ഓക്കെ, സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് സേറ എന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബോണസ്, റൈറ്റ്? സോ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റിന്റെ പേരിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കെയറിന്റെ പേരും നോട്ട് ചെയ്തിടുക. ഈ പറയുന്ന അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഫോർ മൈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പർപ്പസ് can you please tell me your child's name and age. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് for our better communication how may I address you. അതല്ല നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പേര് നേരത്തെ ചോദിക്കാം, പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് നേരത്തെ ചോദിക്കാം, ആൻഡ് കെയറിന്റെ പേര് നമുക്ക് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. for our better communication how may I address you. Okay, so if you are having any doubts you can ask. So ma'am, നമ്മുടെ വിന്നേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ? നമ്മൾ എക്സാം ചെയ്തു, we got a lot of results today. റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നല്ല സ്കോറാണുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് റിയലി ഹാപ്പി. ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈനിലാണെങ്കിലും നല്ല നല്ല റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ് അവർ നോക്കുന്നുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് FBയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്ന ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്. സോ റിയലി കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഓൾ ദോസ് വിന്നേഴ്സ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോൾസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഉച്ച മുതൽ. എൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കോൾസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ മാം ആൻഡ് സർ വാസ് റിയലി ബിസി ടു അറ്റൻഡ് ദാറ്റ്. സോ അവരുടെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ റിയലി ഇറ്റ്സ് റിയലി. And for those who are preparing for OET, please do join our team. പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ആർ ലൈക്ക് അവർ ഫാമിലി മെമ്പർ. ഒരാൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു ജോയിൻ us so that we can crack the exam. And yes, I think we can wind up the session. And bye. Thank you. Okay, thank you.